bona gore gone mme le ha le dumalana le basara gore ga ba hodisiwa sente mme goromente re itse gore goromente kana ke nona le ditsompelo in this case you know in the outside world gore goromente is you know the one who puts that over all of us ne go se mo maikarabelo ga lona gore le bona gore you know thereafter gone mme this judgment e tswela matshelo a basara mosola no I say we don't implement. Oh yeah. I get judges don't implement. I get unless you come back to them. Oh worry, no mpile no dishonorancy these rules. I get. Oh pola judgment that thing. The government continue to provide medicine with CKGR. I get. I say by miss. Le ha go le shekerinyana mme you know the other time I was doing touring the country touring the country I think recently is it 2022 2022 I was part of my team and I were part of the meeting the parliamentary committee on local government and social welfare ne council ya ganti dingwe tsa di khantse ne di khotho council di bolalla committee ne chirwa ke re Sembrooks by that time ke gona gore go thata go isa ditsompelo go CKGR ne ntse go thata na kwa teng a ke ground na kwa teng ne ntse go le kra gore CKGR na kwa teng kana ne metsate ne e supa bo kra bo melapo bo a ke bo metsi a manong e mengwe go tla gore village of 14 people I get tota ile gore seasonal so because one of the things sengwe sa tse di diragetseng ka khurugo ya ba sara ke gone gore even though gore batho ba ne ba tsile ba re ga ba batla go huduga ke o gopola gore maintenance ba hiledisa go ntle a gopola go a te ke birang besides new card ka kwano mo khorong ya khutse ga se ga ulana ke bira ga ulana so gona mo tsela gona there is kaudwane immediately how tswa mo ha ke tsora mme ne ba file di tsako gone go or even though they had the right to return not everybody returned I get gore the whole thing disrupted their lives anyways so gore go tswana la ha to o na le tshwanelo ya go nna go motshudi but na kwa cases a le baka le gore o so go mo lepole so le ha ile gore tota o file tshwanelo ga we exercise ka gore tota o na go ira di rutse go go to what extent do you think the case possibly damaged our reputation in the international space, more especially that you have been the Minister of International Cooperation? I don't think so. I think I don't think so. I don't think it did, to tell you the truth. I think it highlighted the issue of the Basara issue, the rights of indigenous people, Tata, and therefore but the fact that Ukanali Casey, Yalabakalika, Turanjal, Horomente, Aletella Horizon. So people don't understand what especially in Africa. So come has case nothing hotly. So I think Batoma has some baneba re akholela hore analysis timero basara baka iguela. So people always look at a bridge at the rise. Bridges of rise happen all over the world. Look at America tota le go inyela tota go kae potso ke gore a gona le bridge a gona le system ya gore we itsheke so I do not think I think in many ways it may actually maybe it may actually have channel but the fact that system ye letla go le case e be gone a mhuta boneo aba e le gone go kana case le ne le telle was most expensive case ya Botswana hare side visiting I get go dura the whole entourage through CKGR ya dura you think ma sa ma ka letla tsonditse so yes ke memada ka gore setse e risile kwa tatsene mo recently you convened as parliament to discuss the constitutional amendment bill. Yes, that's correct. One of the amendments that you brought was
issues around motion of no confidence, against the president, remove the president, leave out the party. What inspired that amendment? The proposed, yes, it was the amendment that you brought. So I mean, again, there was a constitutional review process or the review act bill. So I was moving an amendment to a particular clause. Kana kumpieno ja, akere how level is constitutional. Ha gona molao o re kra go molao wa re ga okay ha gona le a vote of no confidence mo government akere the way we frame it ka teng it's not on the president then president then ka gore how can a motion of no confidence akere o succeed a re go parliament be re tota hela ga rena confidence mo go tautona akere ga o succeed go diragala tautona o tshwanetse ra ithule marapo akere mme ga sa ithule marapo o phatlatsa parliament akere so tota hela gore ga wa re ga wana tshepo mo coaching ya ga mme wa re ena a tse tshwetse gore wa tsama e se lo phatlatsa team so which is a very unique netlana so mo go rang gona gore tota ke mo guys because ga gona mo parliament o boela basically ha gore khome tautona ka motion one ke mo ka ikgomalwe so nobody's going to do that ga gona mo parliament o ka batang go boela go dithareng gape to campaign yes so because it's so my proposal about gona tota la gore ha ile gore parliament yo hle a dumalana gore coach a ntshiwe a coach a tswe the minister of state presidency Rakabo Morayan rose up in parliament and say your amendment is inspired by possibly hatred on the presidency. Ke bo matla because I get at the end of the day or just ke argument bo matla ka gore ha re biga ka masisi kana mathata a madomo ka gompieno how re president but they would never be used against masisi. We've got only 12 weeks to go before elections. It's going to be used against a future president. So ke nga dumela gore hatred ke one motivator because it's almost like I don't know go ya ka khosi aba o tle ba le teng ka 29 o tle ba ka 20 ra di tlhopho ke a go tone madao ke my so doctor Inishidao mo parliament o itopisan specially elected member of parliament Batenegi parliament talk show ha le go rona le ka kgelo kgotsa potso ba tang tsetsa me madao etare ha re tswa go bere etsena mo legatong la bohelo ke sone se ba ka sa gore o ka mmotsa potso kgotsa wa kgela mere wa ka ha re tswa ka dibertswa la jalo le thulaganyo
Motsetse me ke boe ke go amogela mo thulaganyong ya Batenegi at Parliament Talk Show thulaganyong ya tang go wena la bobedi mo go simolola ka nako ile ya bosupa go ithalla ka nako ya borobobedi. Broadcasting live from the Access TV studios. My name is Waheng Batenegi. YouTube Batenegi make that subscription, as well as our Facebook page Batenegi at Parliament. Like I did say tonight, Dr. Unity Dow, specially elected member of Parliament. Member Dow, artswalle thulaganyo rona mere tswalle jana ra garela mo khanya constitutional amendment. You failed as Parliament to bring or make an amendment to the Constitution to make a provision for direct election of the president, of which some Batswana feel, look, it's a high time we directly vote for our president. Your reaction to that? Many Batswana feel like you failed as Parliament. You are part of that. That we failed. Yes. To move the amendment. Yes. Okay. Well, I know there were suggestions that were there, but you feel to, Hungarian Parliament. So go tshwanetse go nne le di-clarification tse pedi. Ya ntlha ke gone gore we spoke, the opposition, very, very strongly in favor of an amendment reng Batswana ba tlhopha tautona. Mme kana bo ska lebala gore molao o re o buang ka one wa constitution amendment bill ha se ona o ka changeang gore close o ne so mo teng go tlhelele a kere Batswana go ntle kwa iseng botlhe bontsi ba Batswana a go re bontsi ma statisticians ba tla re bola go rata gore re bontsi Batswana ba re ne go na le monagano o lebegang batho ba bontsi bana ba o rata wa gore go nne le diphetogo tse di supang gone gore tse di dirang gone gore Motswana a kgona go tlhopha tautona. Mme kana go fetola molao o tshwanetse go fetola di-electoral act ka boyona akere not only the principle mo constitution ma electoral act ka boyona akere yo ya tlhokagala ebile gape o tshwanetse gongwe o fetole ka tsela e re tlhophang ka teng o tse molao wa go tlhopha. Ha ke tsora nka tsa motsotsonyana ka tlhalosa gore o ka nna fetola molao wa re akere gore even though o ntso o dirisa first past the post, even though tautona e tlo nna motho o tlo bonwang ke batho ba le ma-parliament a le 31, we still need to know gore a me motho le Batswana ba nne ba mo ratile akere so o measure jaanong popularity ya gagwe o botse ya lebokse la boraro wa bona lebokse la boraro tlo go bolelela gore batho ba ba tlhophileng tautona ba kae akere mme le khona gore batho ba le go tlase akere popular vote o tsentse e ka nna go tlase ga 31 o leng gore o hela a mmona wa tlhaloganya that's you can do a third box gore motho o go le shibitse motho o go budungwana motho o go shakawe a itse gore le nna ke tsentse seabe mo go tlhophe motho le ka ntse go sa motlhopha okay one thing another one is a totally different system okay where you actually changing the whole electoral system leng gore you are addressing some of the issues ba tsona ba ntse ba bua ka tsona nngwe ya yone ke gender equity you will never get gender equity o dirisa first past the post okay nngwe ya yone ke yone ya go tlhopha tautona you can't get it o sa fetola molao wa rona gompieno ka molao wa rona gompieno ba re tautona ke motho o tlhophileng ke ma-parliament a mantsi period. So the parliament e feitse go dira jang e feitse ka gore tota at the end of the day di tshwetso tse di hitang ke tsa party e buisa ka dipalo tsona tota le ka bua tsa lotlhe at the end of the day Batswana ba tlo itse gore re ke o rapetse wa kanya ba tlo itse re ka pinko wa kanya Batswana ba tlo itse mamada wa kanya re go ma kanyang jalo mme ba tlo itse gore megopolo ya bone ga ya heta because at the end of the day is the vote. In order to do that, you should also look at the electoral act. Electoral acting. Ke yone kganyeng we bua ya electoral
system. Maybe pushing out first past the post. Yes, and maybe do a proportional. Representation. I mean, if you look at SADC, tota hela ke rona sentse re le ko morago ka dinambara tsa bo mmaker ka gona gore re dirisa first past the post. If you look at Namibia in terms of general representation re ko morago ka gona gore re dirisa. So system ha e bona gore ga e deliver so se batla. Ha bona motho o ka doubta gore since 1971 since Batswana bo mme ba sekolong hela ka borre. Tota hela at the end of the day. Mo khanyene ya ke batla re tsena mo go ene ebile me madao yone ya political women representation. Are you only faulting the system? Don't you think there are other aspects like what that needs to be looked at? Like what? Bo me ba khona go tsena ka dipalo ko parliament ke utang ka re o supa ka monwana. It's the election system. It's that's only. A me bo me bone ba emanano ke. Bo me ba emanano ke hela ja ka bo re ba emanano ke. You see, that's the problem. I kere ha Peter a winner over John. Haleri bo re ga ba emanano ke. At the end of the day, don't even raise their hands. Ka dipalo tse leng gore ba ka nna 50%, not even 30%. So it's got nothing to do with emanano ke ga bo mme le bo rre. And go mo go dirisiwa ke batho ba le ka go tlhakatlhakanya kgang ba. There's nothing like you believe it's a scapegoat. Of course, it's a very easy, lazy excuse. E batho ba e dirisang to try to gore ha ke compete le Jane. Ha te madao ga ra de Jane. It's a competition. One of us must win. Ha Peter a compete le John. Ha gona o buang gore bo rra ba menene ke go tle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 . John o jele Peter ban o loses. It's the only gore happe what other in life where else is there evidence or bo me ha menene ke. Bo me ba tsana miselo mmogo. Go ya kerekeng ka Sonta. There are more women there supporting the church together than males. Go ya go pitlong ka Saterdag. There are more women there working together to bury this man, bury this girl. So why would bomme ba me looking mo go reiseng bana mo di PTA mo metselong mo di kerekeng e be gote just be gore go sa nneng bontsi ba bone mo parliament gore ga ba me loke. I don't believe so when you believe that's nonsense. An issue of that is utter nonsense. So when you believe it's a system. It's a system. First of all, is the culture of politics, in terms of it's kind of culture ganzi go ha utlhela rugby ra go ganzi ke batho ba letsoleng go thata ba is gore go tile se ne mo teng go culture ra teng hela ke a batho bale ke a ruta me mada a re tsene yana mo go saleng ko morawa ga bomme mo dikganyeng tsa itshulelo gona o dumela gore ke go dirwa keng ha ke tsora ba seletse go morago because if you look around in terms of I don't know that actually is a fact. I don't know it's a fact or bomme or if you segment them or they're necessarily poverty has the face of women because women take care of children. So the reason why James kwa lenta won 30 seker gompieno ja ha za 100 pile mo pateng kwa a ona le bana ba tsene mo la hasela botswana kwa bomme ba me ha na 100 pile kwa le bana ba ga wa ntala mo botswana in fact gore and nobody ever asks gore tota gore bana ba bela mo iso mara 100 pile ke eng ke tshwanetse ke contribute share ya ga John mo botswana right now. The majority of women are poor because of the irresponsibility of the men who father those children. O nkgopotsa kganyeng ke engwe ke la go parlamenteng gore ke tsa gore ne ke go utse sente kana gore if there is one court order that is very useless is the maintenance court that's order. Correct. Maybe I'll give you some seconds to break break it down. How could batlis bank 10,000 people? Tse pitšhere putlo tla go wena le gona ka bogale bile wa go moduela antla e bile ka nna hela go trongo ha ile go tloga ga iberekeseng but maintenance orders that order is most of the time totally useless. Nobody respects it.
nobody thinks they should serve it. Everybody is so because we are tatatiru mosadi ke ena sentse a tlhokomela bana ba sentse ba tla ga bana le na. Who says who? That's the culture, unfortunately. Okay. That's the, many years ago, there is a research more child maintenance in the SADC countries. Zambia, Zimbabwe, South Africa was not, but Mozambique, Lesotho, Swaziland, okay, and Botswana, okay. Botswana, in terms of child maintenance, the results of that study was shocking. For the average, the average man, o supporta bana ba monna mosadi why no gona relationship ena ka go ipeng o tswa le khuda ke tsukuru ga ta se ne manda ntla di khudunyana di thuthura fura nke le bana le mayo e sala go ne go so ga kitsa a se tsana se ke sitse me ke a go utlwa gore bontsi ya borre gore ba supporta gore ba dumela sentse ba tlhokomela bana ba hapela ga bona ha ile gore o santsana le mmeo ho hela ha tswa gone fo bile ba tlogetse ka ha le gone ha re ka la ntla wa le nteng phale tshotla re ka le bana ba ha tswa gone ba le bana ba tlogetse ke batla re tsene ka gore e re sile ha ga ke re re botle ma ke nya ke a re botle ba re bontsi go mpienana every man should look around their homestead a le bele bana ba mo jarate gore re santse re le mo go ene ya tlhokomela ya bana ke tsurukile wa nna le kgetsi engwe e gitseng gore le ha se ka bophara le go galetsa thata ka yone e amana le dikgantsa bana gongwe motsadi o mongwe wa lehatshe le mongwe le wa lehatshe le lengwe ga ke itse gore mo nakong ya gompieno dikgantse around ke itse gore parliament e kile a discussa dual citizenship. Are you impressed so far with how that has been going? No. Okay, the original part was okay. I get the original case. Ne habana dual citizenship. We tell about 21. So the you in challenge you me na mate. I get aba wina e gompieno gore mente ha kitsorare. A go no tlhaloganya gore mentare. Court of Appeal was very clear. The High Court was very clear, and Horomente made appeal. They withdrew their appeal, but let's ya High Court. I was book court na kwa teng kilo reza meo amagakayo. And but how why is that the case? I don't get tlhaloganya go bua ba maruru ga ke tlhaloganya bile go tlhabisa ditlhong because gore ga o kwa tsa tshwetso wa tswa karabo hela e le gore tota gore mentare minister wa teng me ana mokgethi wa nare ke sentse ke tla go parlamenteng ke tlo go molao go disa go parlamenteng gore go confirm your decision Court of Appeal. No, Court of Appeal struck out. It's very clear. Are you saying the government is defying the order of the court? I think it is. Or it seems to be maybe some people get it because I get it wonderful as a matter of fact. When the people who won, they got what they got, and some people. So it looks like sometimes how it sometimes how so there's inconsistency in compliance. Batenegi Parliament talk show broadcasting live from the Access TV studios. We are just about to wrap our conversation with special elected member of Parliament, Dr. Unity Dao. I see your comments on the screen. Florence Shagwa, Evan. Opadile buka ka khelo ho. Are ba khata ba tabo ba sa itrela bila. Aba ka se ke batho phi honorable Dao. Aba bantsi ba ba ka ithola maemo madi temogo le seriti se se tsamaelana le maemo a meyo a neng a tshwere se supa tumelo ya gagwe ya gore boeteledipele jwa lefatshe ke ba rongwa ba ba thophileng iseng the other way around. BCP has your back, Comrade UD. Thank you. Katleng West is behind you. You are going back to Parliament after the October elections. BCP is the future for this country. Enough is enough. Once vote VCP, vote Unity Dao. Ele Florence Shagwa. Utile buang are BCP le Botswana le bola ile wa itse.
ke dumela gore o ra mo go maitso etao Christine Motsidisi a re o ethatsitse leadership bomme ba ya mananokeng fela jaaka borre umandla Christine Motsidisi o dumelana lo yena lore that argument ya gore bomme ba ya mananokeng it's utter nonsense to coach you Tebogo Mosaro ara this lady ke a morata tota ile Tebogo Mosaro ke dumela gore gona le morwa Shabani then I like a person who stand by their principles without looking at the benefits of their position. Big up to you Madao ile morwa Shabani ke dumela gore gona le ka kgele nngwe ga kitse Christine Motsidisi ke wa ipoeletsa my inspiration ga kitse ra dikagelo di heletse ho ibile mma Motsidisi a ipoeletsa ka tsela e ntseng jalo tumelo o duetse a re o tshwere sente Dr. Unity Dao meo botlhale ile ruri ile tumelo o duetse elene kakgelo ya gagwe ho Joseph Temba are kholole women of substance so help us good in October ha kitse memada o ka ba tsibogala gore ke dumela gore bontsi ne le dikagelo hela nyame ke a ba leboga ke a ba leboga gore be ba dumela gore ke ka thusa lehatse ka ke lebega dikagelo tsa bone mme ke re batho ke ba ra ke re gona le I have a very good friend of mine ke marata hela thata ke ra ke mara ke gona le batho tantse go that person is brave, that person has courage ke dumela re botlhe re na le courage at different times and botlhe re na le gore nako le nako to be courageous a se gore ra re ga o tshabi ba bona maybe le gape nka nna le courage gompieno ka nna le gwala ka moso because of what I'm going to lose ka moso so courage is something that changes all the time and how much courage you have in your life depends gore ha o le tshwana le Unity da wa ke tota hela goromento a Botswana ka ditemane tsa Botswana a go rutile a ke o la gente o tona le courage e hita motho go le shibitse because they've got more to lose than motho e leng gore le ka mosa ka go iphatapatela go se ke a go tame me ba da bilong khopotsa gona le series engwe ke rata di tsora beto le di scope ya ba simane ba bangwe ke tsa gore bana le nemo teng Scorpion it's a group of geniuses after I watched that series go spend okay people can be genius but le bona bana le challenges tsa bone you know halele me ha re tsala thulaganyo mme e setse ke tlhaloso ya gore e resile the elections the way you see the preparations are they going to be free and fair tota hela la ntlha ba tsona ba batla di elections ka October it's in November it's in October it's in October are you sensing that the elections could be postponed I don't know because tota hela ke la ntlha re la ha re leng teng ha parliament e tlo go tsena go itlhela September wa bona ke ra jang so wa nota October Democratic Party is very top well it's that own affairs in the you know very late than you know the usual time usually usually 2014 2013 a year before elections ke la ntlha e re go ba le gore gona le batho ba bangwe ga ke buimaka go motshudi ka weekend ne ba le confused gore tlhopho tse ke tsa eng ba go tla re ke tsone tlhopho tsa October gore the last question right to dumelang Salshando can we all as Botswana you know you are the you know can we trust him 100% you are the parliamentary candidate under you know his that's correct yes can we be confident as Botswana that when we give him the chance he can lead the better yes I do believe so I really do believe so Moreza Abua you know and gona le mo parliament minister a mo hanke ka bua ka leina o tla bua gore netla one thing o has mo BCP and o bua le fole gantsintsi. One of the things I respect about this man is his leadership qualities. The fact that he listens
the fact that he gives everybody a chance to say their piece. Me Dr. Eunice Dao me ke tsese ba ka sema ke go lebogole gore bono re tetse ka kono mo tsatsing la gompieno maitso ra leboga go leboga nna mothoeso maitso ene le maitso Dr. Unity Dao mo parlamente yo o ithopetswe mo parlamenteng ya lehatshe la Botswana mme o gakologa gore ona le ko Botswana Democratic Party me mo nakong ya gompieno ko party ya Botswana Congress Party mme e tabele nthopeng mo dithopong tse re di soletseng jaaka bua mo kgweding ya Phalane kgotsa diphalane ngwaga ono mme o taba eme ko kgaolong ya Kgatleng West ke gone go ene gore o taba a eme teng ka ticket ya ba Botswana Congress Party Alliance ke tsa gore ke bitsa that electoral arrangement kgotsa bokopana jo sente Batenegi at Parliament both the Facebook and the YouTube channel. Go to our YouTube channel and make that subscription na ke video wa geng Batenegi ke re a re ne mmogo le mo go le latelang ba gaetso boroko